Ceremony ya Malawi tijere kuti monire mwatandala muli bwanji tusindire uli tuswelere uli mwadokera tani mosaliwa lero li pa 28 lachisanu masiku kumalekereje ali mwezi wa Julai tabweranso ife amuvi wachilungamo kudza kuyankhulani monga metelonjezera kuti tibwera mwina pasabata kawiri kapena kamodzi. Leroli tabwera kawiri ndipo wiki yathu yomaliza inu kubwera kachankano tiyambiranso sabata yamawa. Kubwerabweraku kwambiri kwache timabwera chifukwa makamaka dziko lathu lonse anthu ambiri ndi anthu oti sakuzindikirabe sanazindikirebe kuti udindo wawo nchiyani, iwo ndi ndani, ntchito yawo yoti angachite pa dziko ndi yotani, ndi udindo wanji umene angachite ku boma lawo, ndipo boma lingachitenji kwa anthu ache. M'malo mwache boma limakhala ngati la nzeru kumaonetsa anthuwa, kumationetsa anthu ife umbuli wathu, pamene chilungamo chake nchoti sakufuna kutiuza choonadi podziwa kuti akatiuza chilungamo titsekula maso. Ndiye ife amuvi mwa ntchito yathu tisanafike kumene kulowera ku chipaniku takhala tikuphunzitsa, tikulangiza, tikudziwitsa, tikuchenula kuti Amalawi ambiri ife makamaka ife anthu am'midzi, makamaka ife anthu amene tili ku sukulu kunativuta titsegule maso. Potero timabwerabe tsiku ndi tsiku. Ndiye lero tabwera ndi muvi wa 28 mutu wankhani ukuti kubwera kwa mtsogoleri ndi boma la kadziwotche. Mutu wankhani lomesa kubwera kwa boma kapena ndi kubwera kwa mtsogoleri amene angadzakhazikitse boma la ukadziwotche mchimene Malawi watsala akudikirira pano kuti dziko lathu liyende bwino. Ndithu pakufunika mtsogoleri wa ukadziwotche kuti abwere adzakhazikitse boma la ukadziwotcheso. Pa Chingerezi tikuti Malawi needs sacrificial leader to establish sacrificial government. Chifukwa nchikuti kadziwotche dziko lathuli kungoti tisankha anthu amene timwasankhiramo popanda kadziwotche silidzapulumuka. Pakwenera pabwere wina mfundo zake ziluko koma awere adzadziwotche kuti ine ndikaphe ineyo ndikakhazikitse boma loti likaphe kali kakhala zaka ziwiri kazitatu koma Amalawi atakaona cha mtundu wina. Chifukwa nkhali boma tulitagwa kapena mtsogoleri atamwalira kapena atagwa adzakhala dziko lidzakhalira dzoti kati boma sulimayenda chonchi, kati boma sulimatha kutere zimene zatibweretsa pano. Ndiye Malawi wathuyu akufunika utsogoleri wa ukadziwotche komanso boma la ukadziwotche loti lisinthe zonsezi zimene zakhala zikuchitika zaka 59. Amalawi leroli tabwera kuwuzani kuti nchifukwa ntikuti boma lathu likufuna mtsogoleri wa ukadziwotche, nchifukwa ntikufuna boma la ukadziwotche, ndi pamene Amalawi mudzazindikira kuti ntchito ya boma ndi imeneyi, ntchito ya mtsogoleri ndi imeneyi. Pakali pano kulibe atsogoleri a ukadziwotche, sidaonepo atsogoleri a ukadziwotche zaka 59 kulibe. Nchifukwa chake ngakhale boma la ukadziwotche sinalionepo. Ndimafuna ningopereka ndondomeko pang'ono kuti kodi akati kadziwotche mtsogoleri wa kadziwotche ndi otani.
mtsogoleri wakadziwotche ndi munthu oti sakonda kudzikundikira iye, amafuna akundikire ku dziko. Chifukwa akadzikundikira ku dziko kuja ndiye kuti nzika zonse zipindula nawo. Ukadziwotche umene boma mtsogoleri akhala wakadziwotche kubweretsa boma la ukadziwotche zimachitika bwanji? Boma lija limataya zake zonse kufuna kukongoletsa dziko. Pokongoletsa dziko lija ndiye kuti ndi nzika iliyonse ikukongola nawo. Potani utsogoleri wakadziwotche asavomereze kuti pakuti ndondomeko zimatero, pakuti chikhalidwe chimatero, ndiye ndizichita zimene zimachitikazo. Abwera adzene kuti ine utsogoleri wanga mukadziwotche wanga magalimoto wandidzigwiritsa ntchito atatuwo ndi kuti chinthu ngati chimenecho nchimene Amalawi tiyenera kuti tikhazikitse m'mitima mwathu kuti kodi pakati pa anthu 20 million ndi ndani amene tingamkhazikitse kukhala ndi utsogoleri wa ukadziwotche. Ndine mafani kuchenjezeni kuti mwana aliyense amene analawa shuga kudzampatsa phala la mchere amanena kuti lilibe shuga. Mwana aliyense amene analawa phala la shuga kudzampatsa phala la mchere wopanda shuga akuwuzani kuti aine sitidya. Ngati ndi mwana wang'ono osayankhula ndiye utangokana chifukwa shuga amadziwa. Izi ndikuyankhula chifukwa pali mfundo zingapo atsogoleri athu amene tikuwadziwa zipande zimene zilipo zimadziwa kutsekemera kwa mchere. Onse akudziwa mchere amene kani shuga amene amakomera. Ndiye kuti mama aphikire phala la mchere akana kuti aya izizo sili kuzidziwa. Ndiye Malawi akufuna atsogoleri awo ukadziwotche. Ukadziwotche ake kuti anene kuti magalimoto ndi atsogoleri wa dziko ine ndiyendera atatu. Wapolisi wamkulu wa polisi akabwera kuti ndi udindo wanga ine, ndi mfundo zanga ine, ndi malamulo anga ine kuti ndikupatseni security yaikulu, kumuwuza kuti ngakhale nditafa ine asankha president wina mawa, koma ine ndiyende ndi magalimoto atatu omwewa. Ndipo dziko lonseli iweyo ukupanga zabwino uwopa chiyani chimene angakulase ndani ifa dziko lini mama. Alasa galimoto ya boma ya president kaya aigenda koma apolisi agenda ntchito ya mfufuzo fa munthu wagenda ali m'Malawi. Ukadziwotche ufulike dziko la Malawi domene. Ukakhala wakadziwotche iweyo kuti iweyo udziyendera magalimoto ochepa ndipo kwambiri kwake sudzikhala manyumba aufuofu, umanena kuti ngakhale boma langaso tichita kaudziwotchewo. Potani umanena kuti budget yabwera ya bwanji, budget yabwera 3 trillion. Ndalama zoti inazo atilibe, zimene inazo nzingati 900 billion kuti ya zimene zozakwana. Ndi magalimoto atatu ndimayendetsa ine ngati mtsogoleriwa, tiye tichotse ndalama izi zipite ku nduna wa zaukhondo, ndiponso kumeneko nduna yake kukhala kumenekoyo ikhalenso ya ukadziwotche. Chifukwa nduna imeneyi sikagona ku nyumba isinadziwa kuti mankhwala agulidwa mota, ndipo mankhwala apezeka bwanji, ndipo agulidwa bwanji mzipatala. Ndiye Amalawi ndimafuna ndikuwuzeni chilungamo kuti dziko lathuli pamene lafikapa tikuyenera tonsefe amene timanyozedwa ngosaphunzira, amene timanyozedwa ngosauka, amene timanyozedwa kuti tilibe phindu, tikhale pansi tizame chifukwa phindu lathu lilipo pa 2024 lopano kapena 2025 nthawi ya mavoti. Uphindu lathu ndikufunika kwathu kukubwera adzatifuna kuti tikaonjezere nambala ya voti kuti mtsogoleri akhale pa mpando. Nthawi imeneyi ndiyofuna kukhala pansi tisakesake kuti ukadziwotche apa ndani, amene akachita ukadziwotche apa ndani, chifukwa kwatsala dziko lathu liputukuke lofuna mtsogoleri wa ukadziwotche. Ndipo ukadziwotche usakhale mawu okha pakamwa chifukwa amatembenuka mtsogoleri akakaona kukoma kwache kuti. Koma ndimafuna ndiyankhule izi kuti alipo ena oti akusinkhasinkha akulakalaka atani dziko litalitembenuza mukadziwotche momwemo, kulolera kuti ndikasinthe zinthu mu chaka chimodzi Amalawi akaone kutembenuka kwa zinthu zili kwa iwo kunena kuti pitirize kapena ukandichotsa. Ndiye izi ndimafuna ndikuwuzeni ife kumumva chilungamukulo tasayina buku limene. Ife tikatembenuza zinthu zikanyasa Amalawi akatichotse kapena zikakondweretsa Amalawi tikakhalitse. Chimene tikuya nacho nchimene chifukwa choyambirira tayang'ana kuti nzaka 59 chaononga dziko linchalo. Ndiye ndikufuna ndibwere nanu ndiyende nanu limodzi kuti pang'ono tonse timvetsetse. Pang'ono tonse timvetsetse kuti chidapinda dziko linchalo. Amalawi dziko lathu lidayankhula sabata yathayi kuti chiyambi DNA
yati ononga tosefe chifukwa sitidziwa za nyuwani zilizonse timadziwa DNA iyo ndiye timayiyambire kwa Kamuzubanda tabwera nayo kwa Bakili Mulusi tadutsa nayo kwa Bingwa Muthalika tadutsa nayo kwa Majos Banda tadutsa nayo kwa Peter Muthalika lero ndi iyi ikuchitika wachakwera zomvetsa chisoni kwambiri chifukwa kuyang'anitsitsa atsogoleri athu kuyang'anitsitsa bwinobwino mmadabwa kuti kuyamba nokudali kumandana nyumba ya State House kuyamba ndana magalimoto aboma kuti kapena mkati muli china chake chimene chimampangitsa mtsogoleri kukatembenuka aya Malawi kulibe ku State House ufiti kulibe matsenga kulibe chimene chili ku State House nchonena kuti upite iweyo kudziwa chimene ufuna ukachita koma sanero ndikachipeza konko chifoso kachipeza chimene ukachipeza kumene kuja ndi masaluti amene akakupomboneze chimene ukachipeza kuja ndi zakudya zoyeza zimene zikakupomboneze m'malo mwake ukasintha kukhala mmene unaliliwe nkuyamba kuchita zimene Amalawi sanayembekeze sanakuvotere nazo mboma koma kufunika mtsogoleri wa ukadziwotche kuti akapita mmene muja adzikanena kuti mmene ndabwera mwine ndifera pano ndichotsedwa koma ndionetse kusintha ndimafuna ndikuzeniza Malawi kuti dziko lathu laonongeka chifukwa cha shuga amene andale analawitsidwa kumbuyo ena sanalawitsidwa kuti anatoseteketsedwa ira ayi koma kuti akula munchitiro umene ndiye ndimafuna ndikuzeni pamene paonongera dziko pamene paonongera dziko lathu napa president akalowa akafika mkati muja amakapeza zajokodoko zachikoka zake nzoti tigula ndigamu tanyuwana president agula kale mungosaina iwe ngati sukudziwa chimene kupita manje umangokasaina koma udziwa kuti pamene pajakatangaliwalo wakale chifukwa auza awawa kuti agule gamu yako yanyuwa ndani choyambirira ukapanda kufunsa amakuzana kuti ndi mmene izimachitikira kunoko tsogoleri wakadziwa chadzikanena kuti ine mmene ndabwera ngati tsogoleri simundiuza zimene zimachitikira kuno ndikuuza ndi zimene ndabwera nachokera kunjako tichite kunoko ndiye mudziwa Malawi kuti kungofika size imeneyo kudzakhala nkoke anthu ambiri kutuluka mbumamo chifukwa chane kuti awawawa sitidya nawo awasi abwino nchifukwa ndikuti pafunika mtsogoleri wakadziwotche kuti kaya anthu aka punene chilungamo mudziona kuti dziko lonseli lalowa litsiro lake loti wina aliyense tsopano wazolowera mumtima kuti kulowa mboma ndi kukadya ndikuwuzani kuti DNA imene yalowa bwanji mabwana katekeze ma principal secretary ma director amene amayendetsa dziko amati ma technocrats pa chizungu amene amayendetsa dzikowa ma manager awo akhala akuthandiza atsogoleri kubisa ndalama kuthawitsa chuma ndi atsogoleri aja amamuona uyu ngati wopusa director chifukwa director anene asowetse ndalama asikonze mapepala bwino kuti ndalama isadzaonekere uzabedwa athawitse bwinobwino ndiye director kwa zaka 59 watopa ndikungolemeketsa president ndi banja lawo nanga ine nayenso amanena kuti ngati zingadzagwidwe ine ndidzatchula abwana m'malo mwache director amayamba kubaso naye akasolera president nayenso solola zake director yonso aziphache onse kumakalali kang'ono ndi mamanager ang'ono amanena kuti abwana ositathandiza difa filing samachita director yemweyu amakachita ana ang'ono kuja ndi amati koma file iyi aya sikuimvetsetsa kukayang'ana malamulo mulibemo kukayang'ana mzimangirizo mulibemo ndi amadzati ya anthu yakwana apapa na fetilowe Amalawi katangale dziko la Malawi walowa chifukwa cha pamenepa ndiye wakhala walowa no mmagazi ndikuwuzanizi lero kuti nonseni muvomera siza chilendo kulibe wina aliyense angalowa ofisi ya boma lero kaya ndi chithandizo chifukwa kuti walipira receipt mkulande chithandizo osateka muonjezere ndalama mutifunse ifeyo talembetsa chipani talipira 1 million koma zimene zikulowa mukalowetsaso ndalama yamakuzana kuti koma tsono mkayankhule ndi aujeni ako iye iwala ndiye ndalama wachokapo akuponyerani kwa anthu ena kumene kuti afuna mukaperekenso khala ngati chakhala chiganizo cha anthu amboma kuti tidzazunguza anthuwa tiakame pamene malamulo akuti akapanga apulaye munthu chinthu ngati walipira ndalama yokwanira mpatse ngati sanakwanitsa ndondomeko ndi udindo wanu ngati aphunzitsi inuyo mwamuuze kuti apa mutere koma musamuzunze dziko la Malawi anthu fe tikukhalira dzina la Mulungu koma boma ndiye limatizunza ogwira ntchito mboma ndiye amatizunza kuchipatala
kupita ku chipatala nesi alibe njira tangabere famankhwala ku pharmacy iye yakati personal ndi Jackson panopa pokhumudwa tsopano kuti akulemera ndiyena ine sindikulemera amakhala oyipa mtima ukabwera customer ukani odwalawe amakukalipira amakunyoza sakuchitira zokuyenera kuti uchiritsidwe malo mwakeso amanati mankhwala panopa palibe akuti kuti pharmacy zowaliko koma akudziwa kuti ineyo sindikupindula chilichonse choti ndidzivutikira ndi zinthu zoti sindikupindula nazo nchani pamene ena mabwana mmwambamo akupindula nazo dziko laonongeka ndipo lalowa kukula mtima lalowa mwano lalowa chipongwe chifukwa cha pamene ndiyani mafuna ndikuwuzeni kulibe mtsogoleri wina aliyense mwa atsogoleri 6 amene akhala akudziwa zimenezi chifukwa nakhala amadziwa tsiku lawo loyambalo akanakana kuti aliyense amene wakhala kuchita izi zambuyomu muofisi mwanga muno mboma mwanga muno atulukepo koma Malawi ndikuwuzani kuti kulibe chifukwa chani polowapo sanapite ndi mtima okadziwotche polowapo sanapite ndi mtima okafera dziko kapena ofera anapita mtima oti zimene anachita akamuzipanda zitene ndi kuti kazipanga times 3 zimene anachita abakile muzi ndi kuti kazipanga times 3 ali nyumba PCA nani ndikapanga yanga kusalima mane ndikapanga yanga kumangochi anyuwani akubwera wadzilota kumakapanga makwawo kapena madera mwina cholinga akwanitsa afanane ndi atsogoleri opitawa DNA imeneyo ndiye ndimufuna ndikuwuzeni Malawi kuti ngati ulendo uno chisankho chikubwerachi Amalawi sitiganiza mozama sipapita chisankho ziwiri asilikali adzalanda dzikoli ndipo ku Southern Africa kunetsa dziko loyamba la Malawi kuti asilikali walowererapo chifukwa Malawi tidzatopa ndi tidzamvomera asilikali kuti panga sono kodi tivomere kuti boma lidzasinthe kudzera m'manja mwa asilikali pamene ndi democracy ayi tikhoza kudzisintha tokhamene nchifukwa timabwerabwera pano pafupi kukudandaulira na Malawi kukupemphani Malawi kukugwadirani kuti tisasekerere izizo tisasekerere izi chifukwa izizo zikuchitikazi sizanzeru nkhale pang'ono ndiye titani tini mphamvu Malawi tindi voti imeneyo tikhoza kukayiponya moti tiyike mtsogoleri wako kwa George ndiye mutiyang'ane nkhope kuti kodi awa angalowenda magalimoto atatu pamene ajabwera akuyenda magalimoto 50 apolisi okukayala mama wa munthu akupita folokoloko kuyala akumuyala kuyambira ku Lilongwe mpaka ku Blantyre mwayala ya polisi pamene munchesimu muujeni mwandilomu muchinamwali mndirandemu akuba apolisi kulibe kuchifukwa akayimira pansewu atawudikira president achoka ku Lilongwe abwera masanana akamabwera president ma 6 wa polisi mene wayimira sana ndiye pakufunika mtsogoleri wako George adzanene kuti wanga umoyo ndikupereka ufe koma izizo tichotsezi kuti kubwere DNA yatsopano zikuyenera kukhala ndi mtsogoleri wako George ndi Malawi ife ku Muvi uku ngati boma lingavomereza kukhala chipani tavomereza kukhala George amene ndipo tikutsimikiza kuti uka George wathu kuchaka choyamba ndiye chiwiri Amalawi mudzana kadi boma limatere kadi boma ndi chonchi chifukwa pakali pano boma timadziwa kuti ndikupondereza kupatsa umbuli chifukwa boma silifuna Amalawi adziwe boma silifuna Malawi achenjere pokapo kamene boma likupindula ndi amati kapatseni amati awareness program mukaphunzitse chifukwa boma likutipindula kwa pamene nzika ikupindula safuna mphunzitse nchifukwa kuli malamulo kuti ngati walakwitsa ndi apolisi akugwira mkolero sinadziwe amanena kuti umbuli si excuse simunganena kuti simadziwa ndiye tizakumangeni tikumanganibe basi chifukwa boma kwache nkuopseza koma boma ena amene taona ife amapereka project kubwera malamulo akuti malamulo amene Amalawi mwadziwe mukadzapanga chonchi mukadzala kutsi chonchi mudzamangiro motere wireless zigwire ntchito chifukwa boma limakhala ndi wireless yo auza Amalawi pa dziko kuti zikutere lero ndikupatsani chitsanzo nonse ndinodzidzimuka kuti chisankho chichitika mwezi wa September amfusa aboma ndani aboma auza ndani palibe chabwino sakanatifunsa koma akanalengeza ndikupereka zifukwa zakuti kusintha kwa
zisankho kusinthika chifukwa cha izi ayi. Ndikupatsaniso chitsanzo china. Panopa aphungu athu a nyumba ya malamulo akhala zaka 6 mophwanya malamulo, koma chifukwa tikulakwira ndi boma palibe angafunse. Ndi Amalawi pamene ndikunena kuti tisakhale ongolekerera kungoyang'ana maboma awawa akhala alipo akuononga zinthu. Bola ngati zikwakomera iwo alibe nazo ntchito za munthu, alibe nazo ntchito za dziko. Pamene Malawi wina kuyima kuti ine ndifuna ndiyimire mpaka zaka 5 akampitira kunsewu, abangire mulozo anapitira kunsewu akunena kuti upresident ukukoma udi kana khanso zaka zina kapena tingotsegula kuti ngati Amalawi akumfuna munthu adzipitirira. Koma Amalawi tinakana kuti ayi meda panganira 1994 zaka 5 10 osaonjeza. Koma lero pakuti ndi boma likufuna kuonjezera, kukadakhala kuti ndi boma Amalawi 24 dzuka tikananena kuti sitifuna phungu apitirire chaka chamawa pa May. Fa phungu amene alipo lero 192 awa anasankhidwa pa 21 May 2019. Ndiye sangapitirire chifukwa choti boma labwera latsopano osatheka. Koma chifukwa boma lamphamvu, boma ndilo dzikonda la mwano, tiyalola aphungu amene ayime mpaka zaka 6. Komatu mudziwe izi Amalawi kuti aphungu amene alipowa ndi chimodzimodzi DNA yawo ndi atsogoleri. Kwatsegulira parliament panopa aphungu amene aliko 56. Nyumba ya anthu ya aphungu 193 kunakapezeka aphungu 56 okha basi. Parliament yokupitilira. Pamene malamulo amati parliament idzapitilire pokhapokha itakhala nambalayo yapitilira 2/3. Kuti mwa anthu 10 a 7 abwera. Koma anabwerawa si 7 ya pa10. Anabwera ochepa, mwina anabwera 3 pa anthu 10. For 7 sanabwera. Koma parliament yapitilira, ndipo ndingakuze nizi kuti aphungu amene sanabwera pa Malawi nsiawalowa pa akaunti mwawo. Koma ali kunyumba. Fo ena ndi nduna, ena wandiolo ali makomiti anji, ena atinamiza kuti ine nali mkomiti nene ku meeting yakuti. Boma lathu ili ndi dziko lathu ili Amalawi ife tikulilekerera likulowa kuphompho anthu akuti pomboneza koma ndi zakazo 59. Tidzikondwa, tidziseka. Yeah. Nchifukwa ena afe mosangana ma degree ku university tangodzuka. Ngati kuima pa chilungamo Amalawi mumve. Ngati kuima pa choonadi choti nkhale Mulungu akuvomereza, Mulungu atimva. Chifukwa tikamana mizana kuti skulu imathandiza ndiye ndi a skulu angati amene ali ma degree akulekerera zonyasas. Ndi angati onse. Achakwera, achilima, aziphungu onse, ma PhD onsewo, koma akulekerera kuphwanya malamulo kwa boma kudzipitilira osafunsa. Akulekerera kuti dziko lidziwonongeka osafunsa. Ndikunena pano kwacha yathu yagwaso mwachinunu kachiwiri. Fa mwezi wathawu yadzagwaso mwachinunu, leronse ikugwaso mwachinunu. Mukamaona zinthu zikukwera kuyambira mamawa masana zakwera musadabwe kwachayo ikugwa koma akuigwetsa mwakabisira tisadziwe chifukwa kukhala chimpwirikiti. Boma lodzikomera lokha losangana dziko lake losangana mitundu yake. Tamba nyumba mwana anabwera 56 wakufunsa kuti kodi ntchito zonse zoyima misewu zayima chifukwa chake. Boma lephera yako. Funso lona kuti ena ambuli tiyankhule choncho. Mbuli zophunzira za Chipani chama Congress Party cha UTM mwayimba pa Facebook pa kuti ayichakwera delivers nsewu linkati misewu yayima yonse kulibe nsewu umene kugwira ntchito. Ngakhale waimu umene akutamandira kuti chakwera walima nsewu mabowa ambuyo musanalime wayima umene uti si chifukwa china ndalama kulibe. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeniza Malawi. Lero limbava ndimene ndi ludzu. Lero limbava ndimene ndi foni. Lero limbava ndimene ndi lamanthumba. Ndiye ludzu la mbava lupita patali kuposa ludzu la munthu wachilungamo. Ndiye pakuti tilibe mwayi oti zimene mayankhulo azipite pa wireless tigwiritse ntchito foni omweyi. Fasi wonse ali ophunzira ali mbuli, pali ena ophunzira amene akumva kuwawa amene akumatsata chilungamo. Bishop Mtumbuka, Paramount Chief Kyungu, anthu amene ndi ophunzira bwino koma amaona kuti sizikuyenda bwino. Ndipo tisasekereze zimene foti ife tikulandira ndalama zabo. Ndiye Bishop Mtumbuka watitsegula chitseko potiuza kuti
sizingakhale mmene zilimo sitingakhale mmene mpaka lekale ifenso amuva chilungamo tikuti osati ife tifuna lowa mboma zimene zindifuna mvetse izi sili kuyankha foti tifuna lowa mboma ife boma tibe nayo ntchito akadakhala kuti ajakwera amatsata izizo sitikanakhala chipano tinakwanitsidwa kuti sakusintha zimene tifunazo nzimenezo chimene tutanthauza panaja Malawi chikuti khudza nchani tikulira tonse kuti dziko ili losaukitsitsa pa dziko lapansi koma nyimbo ijayimba kuti dziko lathu lolemera kopsa chilengedwe chili paliponse chinthu chopusitsitsa chomwe mulungu anatilemeretsa nacho ndiye madzi akumwa lero limupite mmasitolo m'Malawi muno maiko akunja mukapeza kuti friji kota ya friji kapena pafupifupi theka la frijiyo muli madzi ogulitsa zimenezo titsegule nazo maso kuti madzi ndi chinthu chapamwamba kwambiri fani ndi moyo popanda madzi moyo kulibe ndiye kodi tatigwiritse ntchito madzi amene madzi okhawa kumaphika bwino nkuika m'mabotolo sitigulitsa maiko akunja kuyika m'madiramu sitigulitsa maiko akunja fo pakali pano ku South Africa madzi kulibe mwezi wa thunthu kuli chimpwirikiti kodi pamene sitingapeze mwayi kugulitsa madzi kumene South Africa ndiye m'bale wathuwo amene pamalonda ndimamkhulupirira kumuuza kuti ni madzi ophikaphika kuno madiramu ndikupatsani akana fandalama ali nazo koma atsogoleri athu amalola madzi azichoka ku mitsinje yonse akalowe muleke Malawi shiri atenge mmene mwadzikataya ku nyanja ya Mchere ife tikungoyang'ana atsogoleri athu ali busy mwamba kupita Tanzania mwamba kupita ku Ghana kupita mwamba ku China nzeru akuzisiya pa khomo pompano chuma kuchisiya pa khomo pano ulemerero akusiya khomo komkulu kumagaziro akatenga ku China akatenga ku Ghana akatenga kuti Malawi kufunika mtsogoleri wawo kadziwochi amene adzanene kuti zopita kunja ine ayi ndifuna Malawi temtilimentiwa amene muli ndi ndalama nthumba tayikane pamodzi tiyambe kutunga madzi awa tidziaphika akhale m'madiramu otakhala ali abwino miyezi 3 kapena chaka chathu machini amene walipo madzi omwewa tikhoza kugulitsa dziko la South Africa tikhoza kugulitsa dziko la Botswana tikhoza kugulitsa dziko la Lesotho la Namibia madzi omwewa chifukwa maiko atatu amene ali ndi vuto la madzi alibe madzi akumoti ife sitikagula chimene tichite mabotolo okhawo kapena mathanki oyikirawo basi nafenso tikanamanawo tikutulutsa mafuta athu kunena madzi mathanki alakutenga madzi akumwa koma atsogoleri athu alibe nzeru yoti akhale ndi masomphenya amene madzi amene oti chilengero cha madzi chake tipite pa migodi yathu tinayo yambiri muno ndipo ndikumasulirenizi amene akubwera kumadzi akumwa ndi tiamwenye tosauka timachina tosauka tiazungu tosauka timene timabweretsa machini ngati wheelbarrow koma azungu a ndalama zawo machina a ndalama zawo maindi amwenye a ndalama zawo oti alinzi machini kuposa nyumba sangabwere chifukwa machini awo kuti anguchita vum kamodzi magetsi athu onse kutha koma tili ndi mapresidenti amene takhala nawo 6 mtsogoleri wa nzeru adziti tipange zinthu zoti tikadzabwerera munthu kunjako oti abwere kuno chimachini chake chakadzabwera kamodzi adzayamike ndi magetsi amene tinawowa ndiye kuti zimadzetutsa pamenepozo zikugulitsidwa mdziko muno tigulitsanso kunja magetsi okhawa ndiyankhuleza Malawi magetsi okhawa titi apange mmene anayankhulira Masako Chipembere kumbuyoko bwenzi panopa tini magetsi ofupi 10,000 megawatts mmene ti anthu osauka ambiri ife m'Malawi muno ena fitiba magetsi zoti katakhala magetsi apa a surplus abanyira ali chikhalire tikanamagulitsa nkhondo ya Mozambique ijayo tikanamagulitsa anthu magetsi kumene kujako koma m'malo mwake ayi ndithu atsogoleri athu ayi ndithu amakhulupirira kukapempha ndiye lero zomvetsa chisoni msonkhano wa Russia Africa Summit wangotha kumene kuyang'ana nkhope ya ku Malawi ili ndione chipumi cha Malawi apo ayi kulibe achakwera mantha for America wazo tumwerekeze mwadya zathu za azimayi amathanyo za azibambo amathanyo ndiye mupite ku Russia chikukathani kumene achakwera ngoti adingopita Tanzania palibe kanthu dziko ilile dziko lomvetsa chisoni lopwetekesa moyo ndiye kupwetekesa moyo ndikupwetekedwa ineku ndine civilian za nkhondo sindidziwa za mfuti sindidziwa
asilikali athu amamva bwanji funa asilikali amapita ku DRC amapita ku Sudani amapita kuti amazionera amene zikuyendera akumva bwanji mene upondezedwa dziko lathu lino chifukwa ndinganene izi nsilikali akumva kwawo kutatu chifukwa mkazi ache ndi munthu amba ana ache ndi anthu amba abale awo ndi anthu amba si asilikali onsewo ndi akutha kumva mmene akumvera kwawo Amalawi tsiku lina nsilikali adzalowerera ndiye tikayembekeza kuti nsilikali adzalowerere padzakhalanso kuphedwa kwa maufulu ena ndiye bwanji tisampatse mpata nsilikali alowerere tilowerere ainu akefe ngati nzika bwanji titero kupanga kwa chitutani tikochezane tonse awa PhD wa ndiye taona zochitika zawo ndiye taziona ndithu koma zapindula chaka chino chachitatu ndipo tikupita chaka cha namba 4 chachitatu chatha June chachabwerachi ndachilima pano pati July ndiye talo chaka cha 4 sope chachakwera chaka chimodzi ndi miyezi 11 ndifuna mumvetse zimene ndiye ngakhale kukonza akonze chaka chimodzi ndi miyezi 11 pakuti boma ili silidziwa hafu silidziwa kota silidziwa full chifukwa dziko lilonse limene lili mapulani ache amanena kuti ndikangopita kungotha chaka chimodzi nkhale kuti mapulani angawa akuoneka nkhope yache akuoneka maso ache akuoneka zipatso zache achakwera zipatso zanooneke m'malo mwache lero akuuza anthu ndalama tatenga ndalama zimukana amene inutu ndinu nduna yapamwamba kwambiri senior minister akunkuyu tapita ndimukana amene kumpangitsa munthu mwana wachilungamotu kwambiri kukanama mukavomera machimo ake akwana kuti achifetu kuti tikufika pa vuto ili ndi ajawo nangati machotseranya ministry machotsa kuti ndimukonza ndiye mukana kuti ndi ajawo zoona mmene ulili mwawale muzidamizira munthu wambuyo amene munachotsa paboma bodza kulephera tingankhuli yonje kodi achakwera boma alilephera bwanji sana dziwo chochita mwina atu apita mthalika ndi achakwera tingane kuti apita mthalika analephera chifukwa choti samalangizidwa sanauzidwe ndipo Malawi sanali oyera amene wayerera pano oyeretsedwa chifukwa Malawi kuyambira 2014 udzafika 2019 Amalawi anachenutsidwa maso kutsegulidwa maso ndi anthu osiyanasiyana amene amayankhula kulitsegula dziko politsegula pamene paja apita mthalika nkhale sanasinthe koma anali munthu onena kuti samamva amene amvera achakwera fachakwera atabwera amachita kuwuzidwa kuti bomali muliyambe chonchi mufike nalo apa muona zotere achakwera sanafuna kumva ndakuwuzani dzanadzana lomweli kuti mkulu wina wa mkulu kwa basi ku usilikali wachotsedwa mwachipongo kwambiri ngati mwana ngati leba kungomuuza lachiwiri kuti mmene munabwera ndagwirana nanu ntchito yanu atadzipita munthu wamkulu choncho pamene inu mwalephera dzikoli sitingakuza tichokani mpaka mukhetsa magazi uyuyuyu akuyendera mwambo ndipo uyu ali ndi mphamvu yonjezera zaka zina ziwiri General Nundwe anayenera kuonjezera zaka ziwiri mmene mwaonjezera Ayola mmene mwaonjezera ena ajanso uyunso mwanamuonjezera poyang'ana ntchito ino wagwira chifukwa Nundwe kuti dziko ili likhale lopanda magazi dziko ili likhale lopanda boma lopondereza chifukwa cha Nundwe Nundwe akanauza asilikali aje malinga ndi mmene ndale amamuuzira kuti aya bwana kuti tingopanga mmene tingathere mmene mukuchitira inu mumauza kuti mungopanga mmene mungathere koma Nundwe anena kuti zopanga monga tingatherezo sizikugwirizana ndi malamulo athu zinthu zoti zidakhumudwitsa mtsogoleri wa dziko koma Nundwe anena kuti malinga ndi malamulo athu ife timatsata kuteteza dziko ndi anthu ache ndiye ife tikhala mbuyo kwa anthuko lero ndithu achakwera mungamuuze Nundwe kuti zipite lachiwiri osampatsa notice chifukwa ndi mtumbuka akanakhala mchewa mukanamulemekeza mwina kumuonjezeranso 2 years ina muchite manyazi chifukwa Malawi tikuti tifuna mtsogoleri wa ukadziwachi kuti mtundu uliwonse wa dzikoli udzimva kulemerera kwache mtundu uliwonse wa dzikoli udzimva kukoma mtundu uliwonse wa dziko lathu udzidziwa kunena kuti ndili dziko mwathu Malawi sitisiya kukusokosana ndipo sidzasiya kukusokosana kufikira Malawiyu atapeza kadziwoche wa mtsogoleri fika Malawiyu atakhala ndi boma lawo kadziwoche loti ndalama yache idzikhala yokaotcha ndiyetu ndiyefuna ndiyankhule izi
ifeyo amuvo chilungamo kayati kaniza kuti isakhale chipani chifukwa kuchita mantha zikuonekeratu akuchita mantha ndalama zathu ndi azifuna 1 million boma landira 1 million alandira mosangana mapepala kuti talipira nkulipira kenako ndi akungana mapepala kuti ya apa simunakonze bwino apa simunakonze nkuti pafupi tikakonza kukakonza nkubwera nawali ya mawa tikupatsana kubwera mawali ya koma tsopano mukauze aujeni awo mukafunsa aujeni fa amene wonso ali ndi malamulo pamene amenewo adatuza kuti kalembetseni zathu zidzakuuzani mutalembetsa kale awa akutemera kuti kalembetseni adi akale zathu Malawi amene DNA yopondereza DNA yonzunza DNA yoti atatu okha pamwamba apa adzimva kukoma Malawi akuyenera kutembenuka kuti kubwere mtsogolo wakajiwoche gulu la anthu ngati amenewo adzikatsegula manda kumudzi enawa akakhale kumaula ndipo miguyu kutsegulanso chifukwa dziko likuonongeka chifukwa cha kantundu kagulu nditi anthu tochepa pamene dziko lonse likusauka pano dziko lafika pona kuti tukanga tiuponda moto tikamayenda kwa mukapeza ena akuyankhula madzera mfundo ena akuluakulu audzera akuyankhula madzera mfundo iya ndoba bishop Ntumbukawo chifukwa ndi munthu wakumpoto akudana ndi boma lacha kwena zona munthu yuto ndi munthu wa Mulungu amayang'ana m'maso anthu ache opembedza ache akabwera madzoti njala ndipo amamva kuti ena adzikwezeka adzimangirira ndiye akadzayankhula kuti iyayi silingakhale choncho dziko silili bwino ili wina nkumane kuti iyayi chifukwa ndi Ntumbuka ndi wakumpoto mugawitsa mitundu ndini munthu akayankhula zoona zache osamuyang'ana mtundu wake osamuyang'ana dzina lake mverani mawu kunena kodi akunena zoona lero ndizi zaonekerazi kuti dziko lathu ili lowonongeka kwambiri chifukwa zipani zonse zochita zawo zimakhala zimodzi DNA yawo ndi imodzi ndiye ndikuuze ndi mawu awa pepani sindikuchita dikampeni ndikuyankhula choonadi ife kuno kuti mati Muvi wa chilungamo mtchuleni achite manyazi dziko lathu iliro ili ngati sitichotsa DNA iyo iyi ndiye kuti dzakhala osauka mpaka lekale mawu amene ungachiwiri Muvi wapita uchitidateronso chifukwa chani tikutero chipani chilichonse chimene chilipo pakali pano chimadziwa kuti kulowa mbomamo zimene timayankhula kujamba zija kumasintha kuja kuchibavi kuja ku St. Augustine kumchenga otuwa kuja ndi zimene zenizandale nthawi ino imene talowa mutsogolo tikadye ndiye mumuone wina woshashalika kopsa sayankhula amangoti tilipo akampanikizane kuti asimungoti siyesiya taponyana umodzi ndiye amaponya mwambi una kuti simutha kumva kuti chani kodi akulu koma dzana ilo amatipatsa masomphenya kuti Malawi adzamuyendetsa choncho adzatera ife nkoma muone Malawi akafikadi kuti lero watangolowa mkati mwatisiya tokha paja tikudikirira iwo akalowa kutseka pakamwa nje chisankho chikulu sichikubwera akampana kwambiri kuja kuti upresident kulibe mumumva atuluka ndiye zimadzayankhula za Muvi wachilungamo ifeyo boma tikufuna ndife akajiwoche adzakuza zimenezo Amalawi inu muchenjere chifukwa mudzaomba m'manja kuombera anthu otero ndiye ndimafuna ndikuuze DNA iyo zipani zimene zilipo DNA yake ndionena kuti ukalowa pa mpando zimene umadzidzudzula zochita zapita mthalika ukachite zomwezo chifukwa uli mpampando ndiyo libanga kufunsa ndikupatseni zitsanzo chipani cha Makunga Sipate mfundo yawo inali yodzikokera kwa iwokha chamati conservatism pa Chingerezi kudzikokera kwawo kukokera kwawo kubwera DPP kubwera UDF idachitanso zokokera kwawo motani ayanga painia pokokera kwawo amayi Congress Party pokokera kwawo adakhazikitsa ayanga painia adali mayufi omenya anthu onzunza anthu chifukwa chilichonse chikhale cha Congress Party UDF itabwera ndi malonjezo osintha idadzakhazikitsa Young Democrats zochita mzama Young Democrats zosasiyana Young Pioneer zosasiyana ndi mayufi azimayi athu kugonedwa kupatsidwa ana opanda ofunsa bamboso asafunsa kwa boma likuchita ndi mphamvu ndifuna zimenezi tizizikumbukira kuti zizilipweteka kwabwera DPP kwakhazikitsidwa kagulu kenanso akuti makadeti kutengera DNA ya Young Pioneer yakamuzibana zimenezo zizilipweteka songe zati kamakuzani kuti anthu awa sangasinde zinthu muvomereze chifukwa ndi mmene zilili
ndiko bwere chani People's Party akanapanda kuti sanachotsedwe nsanga mu zaka ziwiri bwezi titamvaso mwina mwake timimbulu titadzuka pamene kutenga DNA ya my Congress Party yakokera kwako conservatism. DPP yapita mtalika mamota anangula chimwene anga anagwa izi na ndifuna ndikonze anangoti chete kumangopitiriza ndi makadeti awo ndetaona mfuti mchuno ndetaona dzikwanje mchuno ndetaona mipeni ndetaona moto ukocha manyumba anthu ali mmene ndetaona munthu ngati ineyoti nekapuche chocha bechabe gali moto upata manambala atatu osoma kadikira kwathu atu adikira kuti andipe koma akuzoti ndi ku South Africa akadikira kwathu akaza mwina ndikhoza kuuluka ndi adzandiphere pakhomo DPP imeneyo ama Congress Party nkubwera ndithu ndi mwinjiro kuti aifeyo zakalicha tasiya tabwetsa mulunguyo wamva mkanjo wake uli khenikhe ife nkuda komatu apo pokha ngati pakuoneka mulungu choncha ayi atenti imene kumbuyo ena afe nkufika pona timwalira tifera mulungu amene tifera ngelo amene zomvetsa chisoni kwambiri kuti lero mukumusiya mwana Boni Kalindo odanatuluka magazi thupi lonseli kumenyedwa ndi kumenyedwa ndi dzikwanje za DPP lero nonse amene nkumadya nsima nkumalowa mimba mokhuta osaganiza kuti tiwoneke Boni Kalindo ali kuti mulungu akulanganidwa nthuyo ndikubwerezaso mawu anga chitatu mulungu akulangani kwambiri amene mungayika pa mpando sanaoneke ngakhale pa nkhondo amenyera kuti akwera ndi chilema khale pa mpando ndikupatsani chitsanzo DNA yathu iyi yaononga ndiye lero mudzimva panopa koma atupere muluzi panopa koma chakufo chihana sinukira mantha fa ndikuyankhula DNA yathu siningaope ndikuyankhula DNA yathu ndeni wafani ndikufunsenizi ngati apita mthalika sana sinthe zochita zachimwene awo anangopitiriza kodi atupere adzasinthe zochita bambo acho yankho ili ndine osati ndine ajakufo chihana atagwira ntchito ya pamwamba kwambiri anadzalowa ku UDF chimene akachita koncha anakalowerera konko anatsekedwa pakamwa makani osanena osintha Malawi aja anati lero mwanawo adzachita zili zonse ndiye ndikuwuzani mawu ako mwana yutu wakhali mbali ya UDF nthawi yayitali khale abambo ake ali moyo mwafunsa azibale ache akuwuzani kuti yonayi wa UDF afodi ilipo lero akakhale pa mpando akasintha mawu aja pa Chingereza amati mbalame za amati chani za chikodi chalimene ubwera umodzi zimaulukira pamodzi pa Chizungu akuti birds of the same feathers fly together izizo ndikuyankhulazi mukakachita mistake nkuzipanga nkumadzamva kuwawa mudzakumbukira mawuwa kandili moyo kantafa kachipata cha Muvi chilipo kakulibe mudzakumbukira koma Muvi uja udanena anthu tsiku lija kuti izizo izi nzabodza ni ndale za pa podium izi zapa chulu potero amalawi tatiye ntiyang'ane pakati pathupa akajocha alipo ambiritu anthu amesana kuchidwa mundale mdziko muno alipo ambiri kukatenga amene koma mutamva kuti kodi ndi akadziotche ndipo adzadziotcha motani asanguti ndi akadziotcha akufotokozere chifukwa munthu amene sangakuwuzeni kumene kulowera ndiye njira ngati sangakuwuzeni njira imene akufuna kupita simudziwa kumene akafike koma atakuwuzeni njira ndidzera kuti mudzadzoti njira iyi makafika kuti ayi nja kutawo akudera zoona ngati akudzera akafika ndi kutawuniko mwamvetsetse ndiye zipani zonse zilipo DNA yawo magazi yawo ndi otsatira zimene akamuziona panga akamuzipanda analekerera dziko lukhala lopanda magetsi koma adachotsa 22 billion pounds kutere naye kwingana ndiye zisakuyankhulira abakiri muzi atani chimodzimodzi abingu atani chimodzimodzi ajoyce panda atani chimodzimodzi apita mthalika atani ndizi tinakwiya nazo nkukaduduluza kuti yachoka kukwiya nazo lero achakwera wa mulungutu wa mwinjiro ababa palibe golala pali choyera akupanga chimodzimodzi kusongeza kuti magazi awawawa DNA idakhazikika tikachedwa nkuti ache ndiziyang'ana gulu lake lomwe
ndikutsimikiza na Malawi tiwale za dziko tidikira asilikali zisankho zikubwerazo chifukwa Malawi imene watera musitadikira tsiku no adzakwera adingotsetserekabe ndiye kusilikali adafika pena kuti ndikaphedwe munjira ina Malawi afuna ka George fwa silikali yunayenso amachafuna kulanda dziko adzaphedwa ndiye ka George tikunena ndiye ife posafuna kulanda mafosi kulanda ndi voti tikuti aka George ndi ifeyo tikutani kuyankhula kwachi muchaka chimodzi ndi chiwiri chachiwiri mutaona kuti talephera sitikukwanitsa tibwere konkuja kwakatangali kuja mudzatichotsa kaya kutipha palibe kanthu koma tavomera kuti tifere dziko lichifukwa muchaka chimodzi chimenecho Amalawi mudzakhala mutaona kuti amanena zoona dziko zinthu zimatha kusintha asakunamizeni kuti ayi ine napita kuti magalimoto tiziyendera 4 okha koma asilikali na kuti nawonso ali mbali yawo apolisi kuti mbali yawo zabodza president ali ndi executive powers mphamvu zazikulu zindi president akhoza kuuza na kuti inde za usilikali zikutero za upolisi zikutero koma ineyo ngati mtsogoleri ndikuti magalimoto atatu apolisi zopansewo pachoke kuti mene kuzunzikira akabazawa mene kuzunzika magalimoto enawa ndi imene aonanenso chifukwa ine sindingakhale mtsogoleri wa dziko pamene iwo zawo sizikuyenda kuti ndizindikira kuti nsewu wachepa nsewu magalimoto akuthinana ndipange njira ina ndiye kumene kumabwerera maganizo oti nsewu zipita mmwamba idzikolana ngati spaghetti koma sungachite chilichonse osanadziwa mumvera nyimbo ya Skefa Chimoto nonsene chiyambi akuti nthawi zino umayenera kuti ugwe cholinga choti ukule ndiye mtsogoleri wa dziko osampititsa poti asakagwe pitisana poti agwe kuti akule kuti kodi misewu ikuvuta chonchete ndi apa tisapangenso mmene ilili muchifukwa tivutika tenti amene yam'mamba kuti ukhalebe utichite wam'mamba Amalawi atsogoleri athu ndi sukulu zawo za PhD nzeru izizo alibe ndi tapita ni ku Namibia tapita ni ku Botswana tapita ni pa Zambia pompa tapita ni ku Tanzania kumene akulamula ndi nzimani kudabo kuti anzathuwa kudala achiyani ayi anzathuwa ali ndi atsogoleri auka George ku Tanzania tsogoleri anaphedwa kumene kuja anamwalira kapendera anatisiya tikana anaphedwa mudzi tipatsa mafunzo ambirimbiri anatisiya umene ujanduka George wa Magufuli kuti Tanzania apulumuke lero Tanzania si dziko loti ngalekezerenso ndi ife chifukwa anachitoka George ndipo Magufuli amadana ndi ambiri anagwira ntchito m'mabowa ambuyo a Benjamin Mkapa a Jakaya Kikwete Ali Hassan Mwinyi amadana nawo chifukwa anene kuti zimene zimachitika kumbuyo kwine ndifuna ndichotse ichite zanga koma dziko lilakale lija yankho ndi imene ya Malawi akufunika mtsogoleri wa uka George ngati sikhali ndi uka George talephera ndiye pomaliza ndikuti ife amumva chilungamo katilembetsedwa kasitilembetsedwa koma kuti lembetsedwe nchifukwa chake mudziyankhula za Muvizi mukuocheze za Muvizi kuti aboma wachita manyazi chifukwa uchita mantha sangati pa certificate akudziwa kuti anyamatawa anawa akadziotchati chifukwa alibe choluvu saluza kalikose kayafa saluza kalikose chifukwa iwo alibe ndalama alibe chuma alibe chani alibe maina ndi awa akhoza kuti tembenuza akhoza kuti itsa manyazi ndi aletseni koma ngati temayankhula tsiku ndi tsiku kumata muvi umene kumagayirana kwa anthu ena kumausewera memory stick ena umasewera mabalamu mamilibasimu ndikukuze nachita manyazi anthu awa agwa pachifukwa ichi mafuna ndikuuzeni kuti mwina mudzidabwa kuti kodi tsopano zimaonera zinzoona uyu mwana wa muvi koma tsopano amene atavomera kukhala ka George ndani ine ndayima kumumva chilungamo tonsefe utsogoleri uli kumene kundi wako George aliyense wavomera kufera dziko ndipo mutati muyese muchita ngati mulu wako mudzaona kuti dziko lapulumuka ndipo dziko la Malawi lipulumuka mchaka cha 2025 komatu sitingovomera fati mvetsetsa kuti amene asintha malamulo ndani chifukwa malamulo a dziko lathu amapita ku parliament imakawa ndipo akakhala osintha dziko parliament imaneneranso kuti ibwerere ipite kumudzi afunse anthu kuti tukasintha malamuloku ndiye kumakhala referendum makamaka posintha ndalepa pakufunika kuti tonsefe posintha kalenda yachisankho Amalawi ayikepo mawu osati kuti tingomva kuti aganiza kongo aganiza ndani
aganiza achakwera osatheka amalawi munali ndi ine Bantu Saunders Jumah mukhale mdziko lopambana dziko manaso mwake dziko mkwambiri. Monire ya Malawi muli uli mwatandala uli mwachoma bwanji tuzindire uli tuswerere uli mwadokera tani mosaliwa. In our 29th district, the largest constituency in the diaspora, we say greetings. Fellow citizens, as usual, as we promised, in response to your appeal for us to continue coming over here, we are back, and this is the second episode in the week. We had one on Monday, and this is the last one this week. We'll meet again next week with maybe 2 or 3, depends on the current issues on the ground. Our topic of the day, we always come to give you the foresight of the 7th Republic and the Muvi Revolutionary Party. So by giving you the foresight or the insight, we want to share with you our ideas, our plans, and why we are here, and why we are planning to form the 7th Republic. Today is 28th July 2023, and you are with me, Bantu Saunders Jumah, an interim leader of this movement. The topic of the day is to tell you that only if this country can have a sacrificial leader who can create a sacrificial government, this is when this country is going to change. Worth repeating. Only if and when this country can have sacrificial leader who can form or create a sacrificial government, that is the only way, and then this country will change. Fellow citizens, as explained a week ago, MRP episode will start to come every week, twice or once, depending on the unfolding events. Today, the 28th July, we are here to share and enlighten you more about the way the future of Malawi can be achieved. The topic of the day is Malawi must come with a sacrificial leader to establish a sacrificial government. Point number 1. Without Malawians voting for a sacrificial president whose policies are very strange, new and sweeping, this country will end up in the hands of military junta in the next few elections. Few, maybe not more than 2. After this one, the next one, we are not sure. Time is slowly but fast pushing when senior people in the political circles, faith groups, chiefs, and senior citizens will be fed up with the current system and will have to be abandoned and swept out. Because they will think, no, we can't live like this. Now, coming back to the words, prophetic words of Bishop Ntumbuka, who said things cannot remain the way they are. We need to do something to change. So senior citizens, chiefs, and other prominent figures, they are going to say, no, we can't live like this. There must be a way. Point number 2, on that time, some civil servants with influence will sacrifice everything they are accumulating through dubious ways now and give it to a group of soldiers and ask them to sacrifice their precious lives for the destruction of the current system of government that will carry its history from 1994. This is a prophecy. I'm not a church person or a prophetic man, but some other words have got a future that comes to pass. If 2025, in a case,
elections are held and we do not put in sacrificial president to establish sacrificial government, we won't have another 2 elections before the soldiers intervene. We will have a military junta in this country because things are getting out of hand. Things are getting out of hand in this country. And all this started in 1994. The politics that our forebears inherited is outdated, old-fashioned, and the past. The politics that we are leading now, that we are in, that our forebears have taken us, is outdated, old-fashioned, and it's in the past. Doesn't belong in this present moment. All our leaders, regardless of their status in political ideology, economic status, or education, their political and governance understanding are that of Kamusbanda and Managonga's party, planted in their minds, in their DNA of conservatism. Managonga's party, its ideology was conservatism. Everything must be ours. That's conservatism. So that DNA has entered in each and every blood of any politician currently there. Point number 3. This is why UDF has had young Democrats, their functions being no different from that of my young pioneer of Managonga's party, from that of Youth League of Managonga's party in the past. That's DNA. DBB copied and has had cadets, and their duties of cadets and responsibilities were the same as that of my MYP and young Democrats. You bear with us. This is the reality. This is truth. Meaning, our politics is just the same. It's old-fashioned, outdated, and in the past. Today, Managonga's party has just gone back to its old ways. That's why the youth of the party are standing up, exposing their masters' evil doings. You heard what is happening on the social media. That ministers are sending the youth to go and destabilize foreigners in this country. Ministers are sending the youth leaguers to go and steal from Burundians and Rwandese businessmen. Very pathetic and shameful to hear people of such caliber sending the youth, creating enmity in a country. That is Managonga's party DNA. Because they believe in confiscating for future act, if you remember. A ruling party declaring war over refugees by sacrificing their lives, just as Kamusbanda did, to deny and willing to hand over all apartheid enemies that had earned us a wrath of treatment from our neighbors, Zambia, Mozambique, and Tanzania. You all remember. The same mentality that MCP is doing today is the mentality of DNA of Kamusbanda. If you remember, Kamusbanda was ready to sacrifice anybody from any other country who come into Malawi, but he is an enemy of apartheid South Africa, is an enemy of Ian Smith government in Salisbury, in Zimbabwe, Rhodesia. Kamusbanda could repatriate, expedite, or what you call extradite. That mentality is the DNA of Managonga's party. Today, Managonga's party is chasing all refugees from Rwanda and from Burundi. Let me say this. In a sense of humanity, not education, because education does not know. A refugee, regardless of what reason, must be protected in a host country. Regardless of what reason, whether it's politics, criminality, or whatever, as long as he managed to flee his country and come into our country, he deserves protection and security. That is the convention of United Nations High Commission for Refugees. But in Malawi, has just changed because that's the DNA of Managonga's party. They did that. Some Nyoma of Namibia wanted to land in Malawi when he was going to Tanzania. Kamusbanda said, as long as he lands in our land, we are handing him over to apartheid South Africa. That was Kamusbanda. Managonga's party DNA. Today, our brothers and sisters, your brothers and sisters are suffering in South Africa. They are treated as nothing because of that wound. We did not support liberation struggle figures during the time they were fighting for their country. Instead, we went to bed with apartheid agents. DNA of Kamusbanda.
While Zambia, Tanzania, and Mozambique took in and accommodated African liberation struggle freedom fighters, Malagonga's party then would choose to hand over them into the hands of the killers of apartheid and Ian Smith government. That's typical of Malagonga's party. Today, this generation is facing the consequences of our founding fathers' myopic leadership that is not there to see the agony of our brothers and sisters. Because to be precise, what Kamuzbanda did by supporting apartheid, the generation today is suffering in South Africa. The generation today is suffering in Zimbabwe. But Kamuzbanda is not there. And the Malagonga's part of Kamuzbanda is not there either. Who is feeling the heat? We, the generation of today. So when a leader is there, must think about tomorrow. That's why we need generational leaders in this country. People who think ahead. Point number 4, to expect that all other existing parties will change this system of politics is to expect graveyards to turn into living quarters. That maybe the people will stay in the graveyard, which is impossible to never happen. So, meaning, these political parties that are there today, we shouldn't expect waste our time. We can't, we shouldn't. They will never change. Why? The DNA of my own Congress party is their names, is their blood, it's in their antibodies. All these politicians, you can see them roaring. Adin Jamba, Masinta, Chibavi, St. Augustine, Nchenga Otua. All those, they have one DNA of my Congress party, of Kamuzbanda. Because they say, birds of the same feathers flock together. Point number 5. To expect the son of a former president that he will bring a new system of government, this is just as good as expecting water to turn into stones. Let us say, will Atubele Muzi change the system of government from his fathers? The answer is no. Because if he does that traditionally, that will be upsetting the father, disrespecting the father. Therefore, he has to do what his father wants. That is exactly the same. You have seen and observed DPP of Professor Bingo Mutharika having cadets. And when Professor Peter Mutharika came in, Professor Peter Mutharika had to respect his brother by maintaining cadets in DPP. Which tells us that we shouldn't expect anything to change with these existing political parties. Because their ideology, their DNA is coming from the mother, Malagonga's party. Today, cadets, we know them. Their history is about it. Clubs, zikwanje, guns, torching houses, beating people. That's exactly typical of my young pioneer and youth league of Kamuzbanda. True to our words, all political formations are family entities. Which is a political party that has got no family connection. A Ford is a bloodline. Chakufa Jihana, a son, Enoch Jihana. UDF, Bagire Muzi, the one who is leading it, Atubele Muzi, a son. Therefore, no change can be expected. The mistakes that we saw from their forefathers, for their fathers, are going to happen again in this leadership. Now, Malawians, we need to watch out carefully and sensitively. Point number 6. The Malawian party that Chakwera leads has a diehard family members who are automatic ministers and ambassadors, even if they cannot perform. That's one other example. Because some people say, no, Malawian party is exceptional. No, it's not. This DNA, they created it. How? President Chakwera failed the government in Dewa. When he appointed the first cabinet, that's when Chakwera failed his government. You know why? Because of these bloodline connections, bloodline attachments. Because he had to go to Chiwengo to choose 4 members to be in the cabinet. And if you do that to that, what about those who financed you? Obviously, you go into another house in Chikwawa, get a husband and a wife. That is the problem of this country. DNA of conservatism. 2 reshuffles have come, but none has been removed in these families. There have been 2 reshuffles.
excuse me, cabinet reshuffle number 1, cabinet reshuffle number 2. But the families of Kamuzu, the families of the Mias are always maintained, even if they are failures. I'll tell you, ever since President Jagwela came into, you know that, ever since he came. But Jagwela cannot sack Kumbize Kandoro. Every reshuffle, skip her, because he's the bloodline of the owner of Malagonga's party. So politics of Malawi has got the DNA of family connections. Then we cannot change this country. Because Jagwela don't have power to sack Kumbize Kandoro, even if she fails. Why? Because she's the owner of the, she's the owner of the party that Jagwela leads. In other words, Jagwela is just a servant. Their masters are the Kumbizes. You know what is more painful? Is that the people that suffered for Jagwela and Chilima to be in the government, today, they are just roaring like lions. Boni Karindo. He has not been given any position. And if they say education, Boni Karindo's speech and the other PhD holder speeches, do they tell it? They don't. Boni Karindo is more intelligent by birth. But what happens? He's sidelined because he's from Jeza village. From Mulanje, where there's no connection. And apart from that, he's Elome, the most critical enemy of MCP. So he cannot be appointed. But without Boni Karindo, South Chilima could not be a vice president, could not be in the government. Without Boni Karindo, Lazarus Chakwera could not be a president. Today, those people who fought harder are sidelined. And I'll tell you something. Most worse, I think even the owner don't think, but I would speak on his behalf. Timothy Ntambo. Timothy Ntambo, whether it's from the north, but this is the young man that made everything. And he sacrificed his life, skipped the bullets, skipped the bombs, in order to make sure that Jagwela and Chilima stays in the government. When the second reshuffle comes, sacked. Kumbize Kandoro, maintained. My brother, you must think. Don't be a fool in this world. This is the new generation. Think. You should know that these parties, they use people. Use you and dump you. While the bloodline are waiting in the wings to be ministers, to be ambassadors, to be principal secretaries, and to be given scholarships. Because they want the same family to keep on growing and become leaders of this country. This must end in 2025. We are now going to vote for somebody outside, sacrificial leader. Point number 7. This has become a philosophy now in Malawi, adding oil, tomato and onion to the deteriorating politics of underdevelopment and backwardness in this country. You will never see UDF being led by an outsider if the Muluzi blood, without the Muluzi bloodline. UDF had people, sensible people, people of common sense. They cannot lead UDF until the son of Bagir Muluzi becomes a leader. That is Malawi for you, DNA of Malagonga's party. You will never see DBB led by an outsider. You will believe because of the squabbles that are taking place there. 6 candidates are there. But I'll tell you, the owner of the party has got someone in mind, the bloodline. That's why there are those squabbles. That is DNA of politics in Malawi. Zatuzoka, ours. Conservatism, ours. Point number 8. Upright civil servants have discovered this DNA, that they work hard for the benefit of politicians in the ruling party because some officials have been used or be conduits or agents to siphon, to loot for these leaders and families. So civil servants have opened their eyes that, oh, we are just getting banned for the benefit of leaders. What should we do? Knowing that they are used as hoes and horses of politicians, each and every government department has become an owned agency by the head there. Whether it's a principal secretary, whether it's a director, they own that department because they have seen their leaders siphoning, looting. Then they too must do that.
because they have helped presidents to be rich. They have helped families of the government leaders to be rich, yet they haven't get anything. What do they do now? It's time to own, time to enrich. That is the biggest problem of our country. And if you want to know where corruption started, this is where it begins. Because civil servants were obedient servants, loyal to the government. But after helping their leaders, after watching their leaders to steal, thieving, looting, they say, no, enough is enough. We too, we are human beings, we've got needs. What did they do? Started stealing. So this theft is not sparing any government officer, worker. It's coming from the president up to the cleaner. Everybody here is a thief. Because the theft started from the head. Isn't Juan Kag and Richard Banda, Chimwenu Banda, where are you? You said that against Peter Mutharika. Today I'll tell you again that the government of Tonse Alliance, the rotten has started from Chagwera himself. The head is rotten. That's why the whole fish is fucked up. Point number 9. No, the same point. You can say, how can cleaners be thieves? If you go in the government today, a form that you have to fill to get a passport, a form that you have to get to fill to get land, a form that you must fill to get ID card, any form that government gives is sold by cleaners. You have to buy it. How do you buy? They tell you that you give me something for me to give you the form because we have them here. Because they have agreed. Tell them that there are no forms here until they give you something. The issue of passports. There's no country, fellow citizens, there's no country that can stay for 6 months without passports. Passports in Malawi are available. They are a lot in abundance. But the way of saying that we are keeping them for emergency purposes, it's a way of looting. Because they know a passport is a hot cake. So everybody will have to go. That's why a passport today is 600,000 kwacha. More than 500,000 kwacha. One book of only 48 pages. While in South Africa, there you make a choice. You want a book of 48 pages or 36 pages or 50 pages. It's up to you. But in Malawi, limited, standard 48 pages. No, 36 pages. A price of the government, 160. Price of the officer, 440,000. That's Malawi with a president and cabinet, parliament and judges. Full government. That is what happens in the system of government. Now let's go to those that cannot do anything, like nurses and doctors. They don't have medicine in the pharmacy, but they are going to treat you. Now they develop agony, they develop anger, because they know that in this hospital, in this institution, somebody is cashing in on these patients. They develop harshness, hate. When you get into the hospital, they will tell you that, what is your problem? Just tell me headache, just like go and buy from the pharmacy. I left as far as Kombwe, 11 kilometers away, climbing the Michiru mountain to come to Queen Elizabeth Central Hospital, and I'm told, just given a paper, go and buy. Why didn't I just go to Chirega? Why did I just go to Chiromoni and buy? Why did I waste time coming to Queen Elizabeth Central Hospital? This has bled hatred in the hearts of Malawians. This has bled greed in our country. We need a sacrificial leader to sacrifice for all this nonsense. That's what we want. Point number 10. For 59 years, Malawi has been destroyed by the system of leadership and government that sticks and refuses to go away. We have been stuck on DNA of Malawi's party. We are stuck. We are stuck. We can't move. Point number 11. All this can stop or will stop the day Malawians in their own discretion will independently decide to vote for David or an outsider from this vicious circle. Because this is a vicious circle. It's just rounding. We repeat the same things all the time. So we need somebody who is outside from the vicious circle so that this country can be liberated. Because the politics of appeasement has destroyed our nation. Malawi need a leader or a group of people that will come to sweep out, mop out and clean up the system of 59 years so that the country can start to be felt by each and every citizen that I belong to a Malawi country. Point number 12.
The Malawi we have now, even though 20 million people pay taxes to get services in return, is only benefiting few politicians and now civil servants. Those without connections or families in the government, in the system, they can never get anything, even though we pay taxes. And you know what? The contract between a human being, a citizen, and government is that we'll give you tax for you to give us services, development, roads, medicines, care, security. But it doesn't happen like that. Today, it is only the politicians and those that are connected to them who benefit from our taxes. Then how rich are they in 3 years? I heard that there's one guy who was once a head of NBS, New Building Society. He's the one who's controlling the wealth of the highest people in Magonga Spat. We are investigating you and we are going to expose you very soon. Because in 3 years, where did you get that money? Somebody has even deposited or shown a guarantee of 49 billion at the Reserve Bank because they want to open a bank. Where did you get 49 billion? We are investigating that. We'll expose you soon. And the son of the chief of the big man has opened a car hire company. All the cars that were bought for SADC meeting, all the cars that were bought for African Union, they are all at his yard. Change the number plates. Are you not ashamed? Yesterday we saw another car. NU have another number plate of my government. Nonsense. We are in a country and this is a serious business and you're playing games. Malawi needs sacrificial leaders to change all this nonsense. Now, I want you to know this. If we cannot vote for a sacrificial leader in 2025, if we cannot get somebody from outside this system, we must expect that the next, after 2025 election, and the next election, soldiers are going to get in. Because it's going to be here now. No one will accept this. So soldiers with guns, they will not wait. They will not wait. You heard the story of Burkina Faso, you heard the story of Mali, you have just heard the story of Niger. I told you about West Africa before. And that wind of change is coming down. Unless we Malawians choose a sacrificial leader who will change the whole system of Malawi for our soldiers to remain in the barracks. Otherwise, something is going to happen. Tell you. And this is a prophecy. Don't say we didn't say. Now, to avoid the soldiers taking over Malawians, there are elections coming in 2025. To those of you who agree to this thinking and do know that this country needs a sacrificial leader to find a sacrificial government, we call upon all of you to mobilize one another, sensitize one another, talk with one another, so that in 2025 your vote is the ex-door of this system of DNA of Magunga Spat. So that we develop a new DNA by bringing in an outsider and a sacrificial leader. Point number 13. Let me see if I'm still copying. I'm not copying. It just cut on the way. I'll still come in. I didn't know that it was cutting. Sorry, apologies. Point number 13. Who is a sacrificial leader? This is a leader who has seen that this country has been messed up from office to office, department to department, agency to agency, ministry to ministry, and the rottenness at the State House. That is a sacrificial leader. The one who has seen that there's rottenness in systems of government, that one is a sacrificial leader. A person who is willing to come and remove all the people that have messed up the country and is fearless to face the cartels head on, that is a sacrificial leader. A person who is ready to die for the sake of defeating the cartel and the system, that is a sacrificial leader. Therefore, let us look around amongst all of us who is a sacrificial leader. We are 20 million citizens, and we cannot lie that the only leaders are this cartel. No, we have leaders out there. Those are sacrificial leaders. We can get one. There are many, 1,000 plus. And in Muvi, we don't want to detach ourselves. We are one of them. That's why we are bringing this story, because we want to be sacrificial leaders.
In the Movement Revolutionary Party, such leadership is ready to stand once more so that Malawi is overhauled, revamped, revived, and do away with the rot, benefiting few and handful. We are ready. We are ready. Yesterday. We got ready a long time ago. Movie number 15. Malawi is rotten when you see lawmakers in the House of Parliament abscond and absent from the city in the early days of its opening. That's a rotten system. Our parliament has got 193 members. Only 56. Not even a quorum, not even 2/3 were present. And the parliament continued. You know why? Their allowances, your taxes are very sweet. And I'll tell you this. The absent MPs collected their allowances because they are alive. I was in a business meeting, I was in the cabinet, parliamentary meeting, business, I was in a minister in America, they still collect allowances. But if we were a true democratic nation, this was the time to suspend this parliament. Above all, this parliament's mandate is ending 21st May 2024. But I'll tell you this DNA of Malagunga's partyism is going to make sure that these members of parliament continue 6 years against our constitutional obligation. They are going to stand if we are quiet. That's why I'm mobilizing all of you to say, time to sit down is over. Time to wait and watch is over. We need to stand up. How do we stand up? Simple, in silence. Keep our vote and chase these people away. I want to tell you this. Should we allow law or watch laws being violated in our eyes? Because the Malawi Constitution says every member of parliament, every president will stand for 5 years. Now, in this sitting of Chagwela's president, our members of parliament are going to sit 6 years. We cannot allow this to happen. They are not doing good. They are absent at work. They are not consulting their people. Their constituents are underdeveloped. Why should they add another year? Not anymore. Malawians, let's stand up. Now, when the executive is failing, and you see the guests which are underrepresented in this perilous era, where Kwaja is devalued each quarter of the year, each month, when the judges and judgments in courts are questionable and justice system compromised, each one of you must know the country has lost its moral sense. There, the word of Bishop Ntumbuga comes back. Let's not relax. Let's not watch. We can't live like this. We need to change. Because now the whole system is now rotten. Look at the judgments in courts. Look at the presidential judgment in pardons and parole. Let's look at the government's handling of the economy. The Kwaja is depreciating, devalued day in, day out. And you don't mind, or maybe you don't even question, to hear that we will have 10,000 Kwaja banking not soon, 15,000 Kwaja banking not soon, 20,000 Kwaja banking not soon, before Chagwela goes. Don't even question. It's happening, coming. Because the Kwaja today is devalued. It's devalued, and prices are still going to keep on going up, up, and up. To the economy that has not changed. To the lives of citizens that have got nothing to do, no money. It needs and requires you all to stand up for your country and say, enough is enough. Enough is enough of impunity. Enough is enough of destruction. We need to revive and renew our country with a sacrificial leader who will create sacrificial government. And Malawians, in that system, don't undermine us. Malawians, in that fashion, don't undermine us. We are ready to lead once more. You are with me, Bantu, Saunders, Jumah. Have a great day. Let's meet again next week. Have a great weekend. And wherever you are driving, drive safe. I know there's no fuel in the country, so many cars will be parked. That is a sign of a failed government. Thank you very much.